Welcome students. Now here we will study the structure of the sperm, that is the structure of the male gamete. Okay student. Now see here, this is the diagram. You can observe in the figure. Actually the sperm is motile. In the last period I have told you that the sperm having the tail, so the sperm is motile. The sperms, they are microscopic. They are microscopic in nature. This actually a sperm is nothing but it is a elongated cell, and this sperm, it is divisible into three parts. Now see here, the first part is called as head, the second part is called as middle piece, and the third part is called as tail. Okay, these are the three parts of the sperm. Now what about the head? See here, head is somewhat oval in shape. Head contains nucleus, and this is the nucleus. See here, the nucleus is haploid in nature. Nucleus is haploid in nature. Now see here, above the nucleus, there is cap-like structure, and that cap-like structure is called as acrosome. So acrosome is a cap-like structure present above the nucleus. See here, actually this acrosome, it is formed by Golgi complex. In the last year, 11th class, we have studied different types of the cell organelle. Okay, so Golgi complex gives rise to acrosome. And here, what is the function of this acrosome? The acrosome, it contains hydrolytic enzymes. For example, hyaluronidase enzyme. This enzyme helps the sperm to penetrate the ovum during the process of fertilization. Okay student. So this is about the head having nucleus and acrosome. Now this short region, that is known as neck. So neck is very short region. The neck is having two centrioles. So see here, this near the nucleus, it is called as proximal centriole. प्रॉक्सिमल म्हणजे जवळचा आहे, आणि त्याच्या खाली असणारा जो थोडा दूर आहे न्यूक्लियसच्या, त्याला म्हटलेला आहे डिस्टल सेंट्रिओल. सो हियर इन द नेक रिजन देयर आर टू सेंट्रिओल्स, प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल अँड डिस्टल सेंट्रिओल. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज known as middle piece. Here, so this region is called as middle piece. Now you can observe here, this middle piece, it has an axial filament. हा फिलामेंट दाखवले ना, ॲक्झियल फिलामेंट, हा ॲक्च्युली इथून स्टार्ट झालेला आहे, याच्या खाली आहे, तो मायटोकॉन्ड्रिया खाली आहे. सो मिडल पीस हॅज ॲन ॲक्झियल फिलामेंट, अँड यू कॅन ऑब्झर्व इन द फिगर ईच ॲक्झियल फिलामेंट इट इज सराउंडेड बाय, है ना, हे जे दाखवले ना इथे, इट इज सराउंडेड बाय 10 to 14 स्पायरल टर्न्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. दीज आर स्पायरल टर्न्स, असा spiral turns of mitochondria. 10 to 14 turns are there. You know that mitochondria, it is a powerhouse of the cell. So mitochondria provide energy to the sperm. Okay, so for the movement of the sperm, so energy is provided by the mitochondria. So this is about the middle piece. Now see here, the third part is tail. So this is the tail region. Now tail is long, you can observe in the figure, it is a slender and it is a tapering part. Tapering म्हणजे शेवटी ती निमुळती होत गेलेली आहे ना, टेल रिजन काय झालेलं, निमुळत झालेलं आहे, म्हणून त्याला म्हटलेलं इट इज अ टॅपरिंग पार्ट. अँड हिअर द टेल कंटेन्स सायटोप्लाझम. मी तुम्हाला सांगितलं स्पर्म हा एक सेलच आहे, स्पर्म इज अ सेल. ओके, इलॉंगेटेड सेल आहे. सो इट कंटेन्स सायटोप्लाझम अँड अ फाईन थ्रेड. हा जो थ्रेड आहे ना, थ्रेड म्हणजे दोऱ्यासारखा भाग, इट हॅज अ फाईन थ्रेड कॉल्ड एज ॲक्झियल फिलामेंट. नाव सी हिअर, यू कॅन ऑब्झर्व इन द फिगर दिस ॲक्झियल फिलामेंट ॲक्च्युली इट रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द टेल. तो इथून सुरू झालेला आहे ना, पण पूर्ण टेलमधून सुद्धा तो काय करतो, ट्रॅव्हल करतो अप टू द एंड. ओके, नाव सी हिअर दिस टेल region, no doubt it is surrounded by plasma membrane. आता कोणती सेल असेल तर आपल्याला माहिती की सेल मध्ये काय काय आहे, सायटोप्लाझम आहे, न्यूक्लियस आहे आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, किंवा आपण त्याला सेल मेम्ब्रेन म्हणतो. आता स्पर्म ही सुद्धा सेलच आहे ना, म्हणून इथं सायटोप्लाझमच्या बाहेर जे कव्हरिंग आहे
मेम्ब्रेन आहे त्याला आपण म्हणतो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो देर इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. बट सी हियर, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज प्रेझेंट ओनली अराउंड द प्रिन्सिपल पीस किंवा मेन पीस of the tail, and here see here, this is the end piece. So actually the end piece is without plasma membrane. So end piece च्या भोवती plasma membrane नसतो. Okay student, so this is about the structure of male gamete. So here this diagram may be asked in the examination, sketch and label the sperm. Okay student, so here we complete the structure of the sperm. In the next period, we will study about the process of oogenesis and the structure of the ovum.